incredible. You and me feels like we're so meant to be. Incredible, credible, incredible, incredible. Hi! What's up everyone? Welcome back to my channel. If you are new here, hi! Welcome! For today's video, gagawa ulit ako ng simple makeup tutorial for you guys. I saw that many of you love my past makeup tutorial, so I'm thinking na gumawa ulit ng isa pang simple makeup tutorial for you. So since aalis ako, naisip ko na while I get ready, why not i-film ko yung gagawin ko and yun na lang yung papakita ko sa inyong makeup tutorial. Kasi ito naman talaga yung ginagawa kong makeup look. Every time umaalis ako, pumupunta ako ng mall and meron akong binibili lang or I have an errands to do. So yeah, if you guys wanna see more, then go ahead and keep watching. So yeah, una, as usual, maglalagay ako ng primer. And gagamitin ko pa rin itong Smashbox Photo Finish Primerizer Hydrating Primer. Ito pa rin yung gagamitin ko kasi malamig and wala akong ibang primer na hydrating. Ito lang talaga. Next, hindi ako magpa-foundation ngayon. So, gagamit lang ako ng tinted moisturizer. And this is from Laura Mercier, the Light Revealer Natural Skin Illuminator. And it has SPF 25 sunscreen. So, pag nagmamadali ako, usually ginaganyan ko na lang. Like, sa mukha ko na lang ini-squeeze. Yan. Diyan. Diba minsan ganun naman tayo pag like tinatamad. Kasi like maglalagay ka pa dyan, i-blend mo pa. Like, minamadali ko na, linalagay ko na lang agad dito sa mukha ko. Tapos, from there, dyan ko na siya i-blend. I-blend ko muna siya using brush. Kung ma-blend ng maayos. Wanna get used to like using a brush, so tatry ko ulit. Sa past makeup tutorial ko, sa last makeup tutorial ko, brush din yung ginamit ko. So, baka need ko lang masanay. Madali lang naman to i-blend kasi lang siya. Tinted moisturizer, hindi siya foundation. Patingnan natin. Kasi mapupunta lang sa makeup sponge yung product pag yun yung ginamit ko agad. So, ngayon, gamitin ko naman yung sponge para lang walang streak. Next, maglalagay ako ng concealer. Tapos, i-blend ko ulit. Madali lang to na makeup tutorial. Minsan naman, pag like sobrang nagmamadali talaga ako, minsan concealer na lang linalagay ko. Hindi na ako nag-tinted moisturizer. Basta nakapag-moisturizer ako, yun. Pag like sobrang bilis na lang talaga, yun na lang ginagawa ko. So, after concealer, maglalagay ako konti ng bronzer. So, konti lang. Lagay ko lang dyan. Para lang mayroong tap yung face natin, hindi flat white. This step, okay lang skip nyo to kasi hindi naman kailangan na maglagay kayo ng bronzer. Pero pag ako kasi, naglalagay lang ako kasi ayoko na flat white yung mukha ko. Kasi syempre, after mo maglagay ng tinted moisturizer, foundation, tapos concealer, di ba yung mukha mo like sobrang nagiging maputi, tapos nawawala yung natural shadow ng face natin. Ayoko yun, gusto ko meron. Kaya naglalagay lang ako kahit konti. Okay, so next, after bronzer, maglalagay naman ako ng blush and gagamit muna ako ng cream blush and yung gagamitin ko is from Rare Beauty. This is the Melting Blush and the shade Nearly Rose. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Cute, diba? Tapos may mirror. Ayan.
So tapos na ako sa cream blush. And ngayon naman, isiset ko yung face ko using Maybelline Fit Me Pressed Powder. Okay, so tapos ko na iset yung face ko. And now, I will do my brows. And I will be using the Anastasia Beverly Hills Brow Definer. This is in the shade Soft Brown. Okay, tapos na ako sa brows ko. Kahit hindi pantay yan, pwede na yan. So ngayon, maglalagay na ako ng blush. And yung gagamitin kong blush is itong NARS. And then, nilagyan ko lang konti yung eyes ko para lang mag-open up ng konti. Gamitin ko lang yung finger ko. Ito lang yung blush. So, didip ko lang yung finger ko dyan. Nilagyan ko lang ng konti. O, diba? Parang naka-eyeshadow ka na. Dito konti. Diba? Very natural lang yung makeup natin. Okay, okay na yan. Tapos, mag-eyeliner lang ako ng very fine na wing line. Okay, ayan. So, tapos na ako sa wing liner ko. Very simple lang. Oh, by the way, yung ginamit kong pang-eyeliner is itong Anastasia Beverly Hills Brow Pen. Brow pen siya. Hindi to pang-eyeliner talaga, pero ginagamit ko lang as, my eyeliner kasi very soft lang. And this is in the shade brown pala. Brown lang to. So, yeah. Okay, so next, I will curl my lashes and mag-apply ko ng mascara. And yung gagamitin kong mascara is itong Neutrogena Healthy Length Mascara. Ayan, so next, highlight naman. And gagamitin ko pa rin itong Makeup by Mario na highlighter in the shade Golden. Oh, it looks like this, and then it looks like that. Then, lagay ko lang siya dyan. And then, dito, sa nose, oops. And a little here. Yan. So, tapos na ako sa eyes and face ko. Ngayon, gagawin ko naman yung lips. And I just want this to be like, natural looking lang. Kasi, punta lang naman ako ng store. So, simple, lang na lips yung gagawin natin. Okay, so, gagamit lang ako ng lip liner. And yung gagamitin kong lip liner ay itong Kylie Jenner Candy K lip liner. Gustong-gusto ko yung lip liner nito kasi yung shade nito is very close to my lips. So, parang like, minsan, kahit naka-lip liner lang ako, like, parang okay na siya tingnan. Hindi na ako nagli-lipstick. Okay, so next, mag-apply lang ako ng tinted lip oil. And yung gagamitin ko is itong from Merit Beauty. This is in the shade Pink Bet. So, this is just a lip oil. And para parang like, naka-lip balm or naka-gloss lang. And then, set ko na yung face ko using the Urban Decay All Nighter Setting Spray. Ayan, so tapos ko na gawin yung makeup look and I will just let my face dry and I will do my hair, then I will be right back. You and me feels like I know we would be incredible, credible, incredible, incredible. You and me feels like we're so meant to be incredible, credible, incredible, incredible.